Since the 16th century, backed by Portuguese and British colonial powers, Christian missionaries in India have been relentlessly targeting the most vulnerable socially and economically backward sections among the Hindus for conversion into Christianity. Promise of social status is one of the most important temptations held in front of them by the church. Coupled with force, deceit, financial and material allurement made some people to cross over to Christianity from Hinduism. Faced with bitter social discrimination from the vested groups in Hinduism, the socially backward classes eagerly look forward to a better future under Christianity. Now, after nearly 4 centuries after conversion, it will be interesting to see where those socially backward caste people and their descendants now stand in Christianity. Ideologically speaking, the church says, and of course the doctrine and the teachings and the scripture, everything says that there is no caste, because everybody is equal. But in practice, people were converted to Christianity from different castes. You could see this in the more visible forms in the worship places, like separate places in the church, or even separate churches for low caste and high caste. இது யாருக்கு உண்டான சர்ச்சு? எங்களுக்கு. அவங்க மேல் சாதியா. ஊர்லமே அப்படிதான். நாங்க ஏழை குடும்பம், அதனால எங்களை நாங்க வந்து கோயிலுக்கு இங்க வர மாட்டாங்க. இது நாங்க வருவோம், நாங்க போனோம்னா தனியா உட்காந்துக்குவோம். அவங்களுக்கு வந்து பிளட் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, எங்களுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கு. இங்க தலித் தலித் இது 1 years. You are born a Dalit, you live a Dalit, die a Dalit, buried as a Dalit. And therefore by birth you are segregated, during your life you are segregated, therefore you are buried separately. There is, and that has been the general accepted practice all over India. And therefore the Dalit Christians have their own cemetery, non-Dalits have their own cemetery. മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഹാബേൽ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ആദ്യമായി കേരളത്തിലൊരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല. ആദ്യമായി ദളിത് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതോടെ ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപൂർണമായും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് സണ്ണി എന്നാണല്ലോ, ഞാനൊരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നത്, എന്നെ പുലയനായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്. എന്നാണ് പുലയ ക്രിസ്ത്യാനി, പറയ ക്രിസ്ത്യാനി. പുലയപ്പള്ളി കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ മാന്നാനത്ത് ഉള്ള പള്ളി പുലയപ്പള്ളിയാണ്. അവിടുത്തെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പുലയരാണ്. സ്വർണ്ണ ഇല്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമയായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, അമ്മയപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമകളായിരുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൃത്യമാണ്. വീടിനകത്തൊന്നും കയറ്റത്തില്ല, കുഴി കുത്തി കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ ബിബ്ലിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നസ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മതബോധമല്ല. ഇത് കാസ്റ്റ് ബോധമാണ്.
ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഇതുണ്ട്, ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയും എനിക്കത് ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ പിന്നെ വീണ്ടും ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. From fire pan to fire itself seems to be the conditions of converted people in Christianity now. There has been no change in their social status as Dalit or untouchables under Christianity as well. To their dismay, they now find that there exist forward and backward caste Christians in Christianity also, and their position is the last in that social hierarchy. Their attending the social gatherings of forward caste Christians is unthinkable. They are not allowed to marry from among the forward caste Christians. They also find that they are not allowed to sit along with forward caste Christians during the prayer meetings in the church. In most of the places there are separate churches and cemeteries for backward caste Christians. To add to their agony, backward caste Christians are not eligible to get constitutional benefits their counterparts enjoying now as the Hindus. Now such is the frustration among the backward caste Christians. They have demanded compensation from the church for taking them for a ride with false promise of social equity under the Christianity. This has forced the church authorities to engage in public demonstration and political maneuvering for getting constitutional benefits available only to Hindus backward caste, to the Christian Dalit also. Christians sitting as ministerial heads in some of the states and central government and political parties concerned only about vote bank politics are actively involved in forcing the government to provide constitutional status to the Dalit Christians also. വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഇതുണ്ട്, ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. Here what the Christian church conveniently forgets is that its false promises of social equality only tempted some of the Hindu backward caste people to cross over to Christianity. The history of Christianity all over the world is the story of deception and cheating. It is a political idea where the whole process of converting people is only to improve the numbers and asset base so that the power brokers can continue to enjoy the benefits at the cost of the poor man. The story of Christianity in India is just a repetition of the history in other parts. Now that Christianity as a religion and Christians as a community has failed miserably to improve the social and economic status of Christians Dalits, is it not high time for them to come back to Hinduism, their mother religion?